All right, everyone, we are already live. Today, we are doing our second session, which is uh, on time management and your priorities. So, last day we discussed the foundation of business, or absolutely the basics of business. Shitter, what we can talk about an introduction to business. If we have to talk about the different functions of business, as in marketing, finance, HR, business analytics, data analytics, production and operation management, which is POM, and entrepreneurship. There are different functions, mostly for marketing, HR, and all that stuff. But there are some universities where they teach a course on entrepreneurship, where they're putting it in the course because they're talking about the mindset, how you build that entrepreneurship mindset. So it takes a lot because it's not a very comfortable job, if you say so, especially at the beginning phase where you have to learn, adapt, you have to look at the environment, you are growing your market share, and you are increasing your revenue, you are looking at the metrics, you are looking at the data analytics part, you are designing your strategy, how you can, expand your market share, how you can expand your reach, how you can bring a new product or a service to the environment, a good or service to goods or service to the environment or the marketplace, if I say so. So different things, and then your organization is having smaller number of people when you're a startup, and then you're scaling it up. Gradually you are becoming an unicorn, and your employee number of employees is increasing, and as the number of employees is increasing, your culture is changing because you are having more diversity, you are having diversity, equality, inclusion. We talk about a lot in these days. Like nowadays we talk about a lot day, which is diversity, equality, inclusion. But as you are having more people in your team, your culture is affected. So you need to recruit accordingly, which we talk about in the HRM function. We talk when we were discussing the HRM functions, we talked about the recruitment method, where you are, creating a job profile. According to the job profile, you are going for the human resource management recruitment process. So they are onboarding some employees from either they are freshers or they are already working in some other organization. So এখানে আমরা দুটো জিনিসে বলবো, দুটো টাইপের লোকের জন্য বলছি আমরা. One type is the freshers, those who are just passing out from the colleges, business colleges, um, doing an MBA or a BBA. But we are talking about people who have passed either an MBA or they have done something, a doctorate level, uh, in the management scenario, PhD in management or postdoc. So these discussions may sound like the basics of business, but as you are growing higher, going higher in the process of learning more, then you will relate to it more. Otherwise, when you are just learning the stuff, for example, in a graduation course of, like BBA and all, you're also learning the names, but it takes a while to get the essence of the subjects. For example, economics, if I talk about, you learn about the names of monopoly, oligopoly, monopolistic competition, perfect competition. But initially you just know what are the players in the marketplace, who are the players in the marketplace, how the competition dynamic is working, and accordingly how the supply and demand is getting affected. But as you are going towards an MBA or a PhD course, then you are getting to know more about the insights. You have already done the basics of monopoly, oligopoly, monopolistic competition, then perfect competition, everything. And then you're looking at it from a philosophical perspective or a higher perspective. What is more than that? If a marketplace is having this kind of competition, what are the things we can do so that we can change it to something else? পারফেক্ট কম্পিটিশন জেনারেলি খুব একটা হয় না, বাট তার সাবস্টিটিউট হিসাবে কি কি থাকে? মনোপলি যখন হয়ে যায় তার জন্য কিছু কিছু ব্যাপার থাকে, দ্য প্রাইসিং গেটস অ্যাফেক্টেড, মেনি আদার থিংস, সাপ্লাই ডিমান্ড গেটস অ্যাফেক্টেড. সেখানে অলিগোপলি যদি হয় তাহলে সেখানে একটা ফেয়ার কম্পিটিশনের একটা ব্যাপার থাকছে, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড একটা থাকে অনেক সময়.
So it depends a lot. As you are learning more and more, you can understand all those things, how it is affecting the finance, how it is affecting the like the stock market and everything, the cash inflow and outflow. And then you are learning about, when we talk about the financial part, which is not the discussion of today, but I will still mention that when you are doing like when you're talking about finance, how do you know a company whether it's whether a company is progressing or not? So three statements I will say. If you talk about accounting and finance, if you talk about accounting and finance, I will just tell you why I am saying this. When we are talking about accounting and finance, accounting you can have of two types. One is financial accounting and the other is managerial accounting. Now, in terms of financial accounting, there are three statements which you can remember for the rest of your life. One is the balance sheet, in which you have your assets and your liabilities. Okay? And then you have the retained earnings also. So that is also a part of the balance sheet. Now you have that. You need to balance the two sections. Another thing is income statement. Another thing is profit and loss statement. Another thing is, I'll just mention another thing, there is the cash flow statement. And there are many other things, or several other things, as I say. But these are the four things you should keep in your mind. Now, what is a balance sheet? It's like a snapshot. Suppose you are taking it year one, you are taking a snapshot of your company. What is the financial position of the company at this point of time? Then you are taking at the end of the year, say year two. Now you can compare these two snapshots. You can compare these two snapshots and you can understand how your assets and liabilities have performed, and how, what is the current situation now, what is the change, transformation, whatever it is. Now income statement, you are having the income, profit and loss, sometimes it's called the PL statement, PNL. So there you are focusing on the profit and loss statement. Cash flow, discounted cash flow, I will talk about the time value of money. I'll talk about the time value of money. Why I am saying this? Time is very important. Philosophically, aesthetically, spiritually, I can tell you the time is a very resourceful, is a great asset. Time, when you don't have anything in your life, you have time which you can invest. But if you look at it from the financial perspective, then also there is a concept of compounding or time value of money. That's why we did the discounting. Okay, net present value we have. If the net present value is zero, don't accept. If the net present value is greater than zero, you take a project. That is called capital budgeting. I already mentioned one part of capital budgeting. There are other things as well, IRR and all the stuff. There are IRR and other stuff. Okay, so DCF is also important. One thing we will discuss about that. We will do a session on that. But time, where you put it, it's an intangible asset. But you don't put it in balance sheet. You don't put it in balance sheet. But it's crucial because you need to know the philosophy of it. There is time. Now,
জাস্ট একটু বললাম, and you as we progress in the other sessions we will talk about it, but just let me save it. Just let me save it and then I'm coming back to this. Yeah. So as I was saying that time is a very crucial resource. Now, flow. I will talk about another thing which is called flow. If you look at the, if you search through the internet, you will see a lot of websites who are talking about your time management things. But here I am doing it in a different way so that you can relate it to business also as well as your life. Now, I will talk about a concept of flow. It's a very good state to be in, especially for artists, since we are talking about artists. Now, artist, you can be a scientist as well as you can be an artist also. So when you are doing that the thing, exploration, inquisitiveness, we are you are doing a very scholarly activity with a lot of inquisitiveness, curiosity, naivete, and your sense of exploration. As you go higher and higher in that process, you realize that once you are in the flow stage, then it's like the laws of attraction only. You solve problems more easily, you do it in a more productive manner, more efficient manner. So uh, it's great to be in that flow state, especially for artists, because when you're looking for big ideas, you're searching for big ideas, then it can come at any point of time. But it doesn't have a hard and fast rule that it will come at this point of time or that point of time. It can come at any point of time. Now, flow state, as we go in that flow state, we can look for greater ideas, higher ideas. We can get in touch with our higher self. So, it's a great place to have. Now, what is the disruption that can take you away from the flow state? That is like the bad people. If I say bad people, they can be your friends, they can be your relatives, etc. That can be your colleagues, whoever it is. Now, why I am saying there are bad people? Why bad? Because they are interrupting the flow. Sometimes they call it time pass. And these people are toxic people. In another way, we can say that they waste a very valuable resource in your life. Very valuable resource in your life, which is time. When you don't have anything, as I said, you put time as an investment, you will get an ROI. It can be developing your skill, it can be learning, it can be doing something great, etc. So time is a very crucial asset. It's a very crucial resource, and when you don't have people, when you might have some people in your life. They can be your friends, they can be your relatives, they can be your colleagues, who will try to waste your very valuable resource, which is time. So then what do you need to do? You need to learn to say no. Now I will show you a matrix with which you can decide in which quadrant you are going to put these people in. Accordingly, you can decide how much time you are going to provide them, or whether you are going to provide them time at all or not.
Because one thing I can tell you, the best way to go about it is they have to earn it. Whether it's your respect or it's your time, they have to earn it. That's a very good philosophy to live life. That's a very good philosophy to do business. Because if you don't respect your time, respecting your time or others' time, because if you respect, generally what happens is, for most educated people or most sensible people, if you respect your time, you will keep respecting others' time as well. If you respect your time, then you will respect others' time as well. So it shows a sense of self respect or self worth. But there are some people I have met recently who respect their time, but they don't respect others' time. So generally, they are not that respectable because they don't have any integrity. They just want to put up an image in front of people. But you understand that generally, for most of the people who are sensible, educated, and good people, I would say, your time and others' time, they will respect your time and they will respect others' time, and that comes from self respect. Sometimes you might become, as an artistic process, you might become a bit indisciplined. You might you shift your time. That's another thing, because you are giving something great, something of greatness. So you are giving yourself some time so that you can go into that flow state, the meditative state. You can go into that creative spark, so that you can create something higher. But if you are not doing that, then you are wasting it totally. So you just want to insult that person, you just want to waste the other person's time, and different things. Sometimes it's a show of power. So depending on the context, you can do that. But understand that time is a very crucial factor. And another thing I will talk about, since we are talking it in a very philosophical manner, if this is the time you are not utilizing, so utilize your time. Now time, either you can invest in A or you can invest in B, right? This is where you are investing. Now, at one point of time, you cannot invest in A or B. So, either of the two, right? Either you invest in A, an activity, these are activities, or you invest in B, A or B. So, if you invest in A, then you are not investing in B. So, then it becomes your opportunity cost. That's a very important concept in economics and in life also. So if you think about A as a very low value activity and you are investing in A, then B, if B is a very high value activity and you are ignoring B, then your opportunity cost is very high, because you are ignoring a very high value activity to invest in a very low value activity. So it's a very foolish activity you are doing, because your opportunity cost is very high. Now there is another thing which is called sunk cost. Suppose you have already invested in A, that's a very low value activity. Now, after you are done with that activity, you cannot you cannot revive that cost again. So that's your sunk cost, which is gone forever. You cannot get it back. So that's why that's why before investing, you need to think about where are you putting your time, where are you investing actually. Is it a low value activity? Just a second. I just need to fix that cursor. Where is it? Where is it? Here is it. Here we go. Yep. So you invest in low value activity or a high value activity. Now
you are investing in a low value activity and high value activity, and you are investing your time, so you have a sense of self respect because it is coming with your experience, your wisdom, your knowledge. So accordingly you should expect your ROI also. That is why we give the compensation, that is why we give the salary, we give the compensation. Whatever you do, you might be an employee, you might be a consultant, whatever it is. So that ROI, you should tally your compensation or salary with that ROI. Whether you are getting, is it worth it? That's a question you should ask. That is how valuable time is, because the entire world is based on these concepts. Okay. Okay. Now again, I will go to another just screen. Let me just save it and then I'm coming back. So I just went a bit away from the basic time management guidelines and the priorities, because as you understand these aspects of business or your life, then you can understand the value of time in a better way. Now you can apply the techniques which are available to manage your time, but at the back of your mind you have this, that my time is valuable, and if I invest it in a very low value activity, then I am not coming it I'm not getting it back. So that's a sunk cost. Or if I am not investing it in a high value activity, rather I am going for a low value activity, then there is an opportunity cost. But if I am investing, suppose I have set my priorities, there are 5 activities, and accordingly you are prioritizing 1 2 5, 1 2 3 4 5, one being the highest of the highest priority, and then 2, and then 3, and 5 as the least priority, as of the least priority. So accordingly you can invest. If you invest in the priority 1 activity which is having the highest priority, then you are requiring a ROI according to that. And if you are investing on activity which is number 5, the least priority activity, then the ROI will be like that. Now regarding that, there is a technique which is called Pareto. There was an economist called Wilfredo Pareto, who, where is the cursor again, just a second, yeah. So there was an economist called Wilfredo Pareto. Pareto said a 80-20 principle. 80-20 principle. What is 80-20? You focus on 20% of your activities, and that will take care of the 80% of it. So this is called that vital few and trivial many. In short, so 20% of your actions are responsible for 80% of your outcomes. This is called vital few, trivial many. Now this vital few, this is your 20%. This trivial many, this is your 80%. 80%. You take care of your 20%, and that will eventually take care of your 80%. It, in another way, it is saying like that you have this 20%. This is of higher priority. This is your 80%. You focus on this first, then you go towards this 80%. This is Pareto. Now, how do you deal with the Pareto principle? First of all, you list some of the problems you are facing. কেন একটা কিছু একটা কারণে কি একটা ভুল হচ্ছে। Now you identify the root cause of each problem. Problemটা root cause কি হচ্ছে। Then you can assign a score to each problem. Then you can group the problems together by a cause. এই কজটার জন্য আমার এই problems গুলো হচ্ছে। Then you can add up the score of each group and you can take action. এটা হচ্ছে scoring একটা process. Philosophically, or philosophically, you can just look at the problems you have at hand, and you can decide that these are the 20% which are more important, which I can focus on, and 80% baki jeta baki ache, I can just leave that,
because solving these 20% of the problems can help me solve the other 80% of the problems. So 20% of actions are responsible for 80% of the outcomes. সো এটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে স্কোরিং প্রসেসটাও আমাদের সেরকমভাবে একটা গাইডলাইন করবে কিভাবে যে কোনটাই আমি বেশি প্রায়োরিটি দেব। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দিস প্রসেস উই ক্যান ডিফাইন আওয়ার প্রায়োরিটিজ অলসো। সো প্রবলেম সলভিং এর ক্ষেত্রে এটা খুব হেল্প করে। এটা একটা। There is another technique which is called the Pomodoro Technique. Pomodoro Technique. I haven't come to my favorite yet, which is my favorite. Pomodoro Technique bolche ki? Pomodoro Technique is saying that একটা টাইমার আছে, আমি একটা টাইমার ইউজ করছি, আমার ওয়ার্কটাকে আমি ইন্টারভালসে ব্রেকডাউন করছি। ব্রেকডাউন মানে কি হচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি এটার মানে করার যে উদ্দেশ্যটা ছিল, দ্য ফিলোসফি বিহাইন্ড ডুইং দিস থিং ওয়াজ ইউ গিভ ফোকাসড কনসেন্ট্রেশন ডিউরিং দ্যাট ইন্টারভাল। আমি যেটা আগে একটা জায়গায় বলেছিলাম, ইফ ইউ কনসেন্ট্রেট দ্য রেজ অফ আ সান with a magnifying glass, it can burn the paper also. So it's based on that concept, that you focus your energy, your resources during that interval, and you are totally focusing yourself, and then you are taking some time out and you are relaxing, then you are coming back to the next interval. So that you are taking the time out, that is giving you a bit of objectivity. You are disconnecting yourself from that monotonous activity. So you are bringing something fresh each and every time when you are involving yourself in that process. In that way, Pomodoro Technique helps a lot. You use a timer to break down your work into intervals, and it is actually named after a tomato shaped timer যেটা Francesco Cirillo বলে একজন ক্রিয়েট করেছিল। He was an entrepreneur, and সেটার থেকে এটা নামটা হয়েছে। But you can choose a task you need to get done, then you take set a timer, for example 30 minutes এর একটা টাইমার আমি দিলাম, and you focus on the task at hand. এবার 30 minutes আমার হয়ে গেল, after I am done with my task, my 30 minutes is over, the first interval. Then you put a check mark on the piece of paper, you take a short break. For example, 6 minutes, 5 minutes, you go for a walk, you grab a cup of coffee. যেটা আমাদের খুব হয় যে কেবিন জব যাদের থাকে, আমাদের এমএনসিস গুলোতে যেটা হয় যে মানে বিগ কর্পোরেট হাউসেস এর মধ্যে কেউ হয়তো 30 মিনিটস করলো, কারোর ক্ষেত্রে হয়তো ইন্টারভালটা 1 আওয়ার, ডিপেন্ডিং অন দ্য পিপল, তার কিরকম কনসেন্ট্রেশন পাওয়ার, সে কতটা এনার্জি ইনভেস্ট করতে চাইছে, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট কেউ হয়তো 30 মিনিটস করলো, তারপরে হয়তো গিয়ে হি ইজ গ্র্যাবিং আ কাপ অফ কফি, ইউ আর হ্যাভিং আ ওয়াক, হয়তো সিঁড়ি দিয়ে একটু ওঠানামা করলো, ইট ডিপেন্ডস। তারপরে ইউ আর রিপিটিং দ্য সেম টাস্ক এগেন, ইউ আর গোয়িং ফর দ্য সেকেন্ড ইন্টারভাল, তারপরে হয়তো গ্র্যাজুয়ালি ইউ আর টেকিং লঙ্গার ব্রেকস। 4 times হয়ে গেলে ইউ ক্যান বিগিন টু টেক লঙ্গার ব্রেকস। হয়তো 4টে যদি এই 30 মিনিটস এর ইন্টারভাল এরকম মাঝে মাঝে হয়ে যায়, দেন ইউ আর টেকিং লঙ্গার ব্রেকস 15 মিনিটস 20 মিনিটস এরকম টাইপের। এটা খুব ভালো হয় যখন ইউ আর ডুইং আ ভেরি ক্রিয়েটিভ প্রসেস। ফর এক্সাম্পল, ইউ আর ওয়ার্কিং ইন আ সিন্স উই আর টকিং অ্যাবাউট আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট, সাপোজ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, IMC, integrated marketing communication, where you need to come out with a lot of creative ideas, right? So there you are doing advertisement, Ogilvy and Mather আছে, তারপর আমাদের আরো অনেকগুলো আছে আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এজেন্সি, ওটা নিয়ে আমি একটা সেশন করব। বাট Ogilvy is one of the pioneers, তো সেটা নিয়ে যখন হচ্ছে তখন আমাদের যে কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টে কি হচ্ছে, যখন ওখানে আমাদের ক্রিয়েটিভিটিটা খুব দরকার। নাও কেউ হয়তো ডিজাইন পার্টটা করছে, somebody is doing the design part, he is taking care of the visual aesthetics, like color কি হবে, costumes কি হবে, বা ডিজাইনটা কি হবে, somebody is looking at the animation part, somebody is looking at the copywriting part, what are the dialogues to be like said during the process, how the tagline will be decided, একটা ক্যাচি লাইন থাকবে, ওয়ান লাইনার হয়তো থাকলো, যেমন ব্রিটানিয়ার ক্ষেত্রে করেছিল টিন টিন টি টিন, এরকম সামথিং দ্যাট স্টিক্স উইথ ইউ, ইজিলি রিমেম্বারেবল অ্যান্ড ভেরি সিম্পল অ্যান্ড ইজিলি রিমেম্বারেবল অ্যান্ড আন্ডারস্টুড, এরকম যেটা থাকে আর কি। হ্যাঁ, তো আমাদের মালবোরো ম্যান যেমন ছিল, মালবোরো ম্যানের ক্ষেত্রে যেমন করেছিল, তখন কাউবয়দের নিয়ে খুব করেছিল, তখন 70s অ্যারাউন্ডে, তখন ও স্মোকিং এর এই ব্যাড এফেক্টটা তখন ও ডিসকভার হয়নি, তখন সেখানে করা হয়েছিল। তারপর এরকম কিছু ট্যাগ লাইন্স থাকে which sticks with you.
এমন একটা ট্যাগলাইন যেটা ডিফাইন করছে ব্র্যান্ডের এসেন্সটা। তো সেরকম কিছু আমাকে বার করতে হবে। তখন কি পোমোডোরো টেকনিক, এই ধরনের টেকনিকগুলো উই ক্যান ইউজ এ লট। তারপর আমুল দুধের ক্ষেত্রে যে আমাদের এই যে করা হয়, আমুল মাখনের মধ্যে যে রেড ডটেড ড্রেস পরা যে মেয়েটির ছবি ছিল, সেই ডিজাইনটা যে হবে, সেটা একজন যখন বলছে, তখন সেটা তখন কিভাবে তারা করেছিল, আমি বলছি ইন্ডিয়ান কনটেক্সট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট। তারপর হেনরি ফোর্ড যখন বলেছিল, হেনরি ফোর্ড যখন মডেল টি বার করছে, তখন তো যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেরকম ভাবে হচ্ছে না, তখন অ্যাজ লং এজ ইট কামস ইন ব্ল্যাক, মডেলটি যখন তৈরি হচ্ছে তখন সেখানে কি রং হবে সেটা ডিসাইড হচ্ছে, তখন ও যখন বলছে কালো, তখন তার মধ্যে তো হেনরি ফোর্ডেরও কিছু টেকনিক ছিল যখন এরকম টাইপের, মানে হয়তো এক্স্যাক্টলি 30 মিনিটস 1 আওয়ার ছিল না, বাট ওর ক্ষেত্রেও এগুলো ছিল, এগুলো মেনটেন করতো। থমাস এডিসনের ক্ষেত্রে ছিল 20 মিনিটস 30 মিনিটস ন্যাপ নিত, এতগুলো ইনভেনশন করেছে, কিন্তু ওই 20 মিনিটস 30 মিনিটস ন্যাপ নিচ্ছে, উইচ ইজ সামওয়্যার ক্লোজ টু দ্য পোমোডোরো টেকনিক। ওই যে রিল্যাক্সেশনটা হলো, তারপরে হি ইজ কামিং ব্যাক টু ওয়ার্ক এগেন। তো এরকম ভাবে প্রচুর সায়েন্টিস্ট এরা করেছে, আইনস্টাইনের কিছু প্রসেস ছিল। সো দ্যাটস আ ভেরি কমন প্রসেস, মেনি জিনিয়াস পিপল বা আর্টিস্টিক প্রসেস ক্যান মেক, এটা হয়। নাও আই উইল কাম ব্যাক টু মাই ফেভারিট থিং। তাহলে পোমোডোরো টেকনিকটা কি বললাম? সাপোজ ইউ আর টেকিং আ 20-30 মিনিটস একবার করলে, তারপরে একটা 5-6 মিনিটসের একটা গ্যাপ হলো, দেন ইউ ক্যান হ্যাভ আ ওয়াক, দেন ইউ ক্যান টেক আ কফি, and then you're having a 20-30 minutes again, 20-30 minutes again, and so on. Repeat. And repeat and innovate. Sometimes you are like playing with the duration, so you can do that. Now I will talk about the matrix part, or the quadrant. Matrix or the quadrant technique. স্টিফেন কাভি এটা নিয়ে খুব কথা বলেছিলেন in his book The 7 Habits of Highly Effective People. So when we talk about the quadrants, আমাদের কাছে 4টে কোয়াড্রেন্ট থাকে, ঠিক আছে? আমি পজিটিভ নেগেটিভ ধরেই যদি বলি, এইটাকে আমি আর্জেন্ট ধরলাম, ইট ইউ ক্যান ভ্যারি, মানে আর্জেন্টটা আমার ওয়াই অ্যাক্সেস না হয় এক্স অ্যাক্সেস হতে পারে, আবার এটা আমার আর্জেন্টটা এক্স অ্যাক্সেস হতে পারে, ইম্পর্টেন্টটা যদি আমি ওয়াই অ্যাক্সেস করি, আর্জেন্টটা যদি আমি ওয়াই অ্যাক্সেস করি, তাহলে ইম্পর্টেন্টটা আমি করছি এক্স অ্যাক্সেস। ফর এক্সাম্পল এখানে যেটা আমি করছি, আবার আমি আই ক্যান সুইচ দিস অলসো, লাইক আমি যদি আর্জেন্টটাকে যদি আমি হরাইজন্টাল অ্যাক্সেস নিই, তাহলে ইম্পর্টেন্টটাকেও আমি ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেস নেব, ঠিক আছে? আর এটার ঠিক অপোজিট যেটা হবে, নট ইম্পর্টেন্ট। আর এই আর্জেন্টের যেটা এখানে হবে সেটা হচ্ছে নট আর্জেন্ট। না, ফিলোসফিটা বোঝাটা খুব দরকার, একদম এইটা আমি মনে রাখছি আর্জেন্ট ইম্পর্টেন্ট, এটার থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে ফিলোসফিটা কিভাবে কাজ করছে। যদি আমার একটা অ্যাক্টিভিটি, এটা আমি আই এম টকিং অ্যাবাউট অ্যান অ্যাক্টিভিটি, সাপোজ আই এম টকিং অ্যাবাউট অ্যান অ্যাক্টিভিটি, I have an activity which is both urgent and important. That is a priority. You have to embrace it. You have to take care of it. Otherwise, you might miss something really important. So, একটা urgent and important task that need to be done right away. একটা urgency রয়েছে ওটার মধ্যে, আবার ওটা একটা ইম্পর্টেন্সও রয়েছে। ইম্পর্টেন্সটা মানে কি? প্রায়োরিটির দিক থেকে যদি আমি দেখি, তাহলে সেখানে একটা ইম্পর্টেন্স আমার রয়েছে। So, you need to focus on that. You need to focus on that, or you do it right away. Otherwise you have the urgent factor and you have the not important factor. তার মানে কি হচ্ছে, এটা আমার কাছে অতটা ইম্পর্টেন্ট না, বাট এটা খুব একটা আর্জেন্ট ব্যাপার, মানে আর্জেন্সিটা, মানে এখন যে নাউনেসটা সেটা আছে, বাট সেটা হয়তো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না, এমন একটা কাজ এসে গেল। তখন কি হচ্ছে, তখন আমি কি দেখছি, সেটাকে আমি ডেলিগেট করে দিলাম, হয়তো সেটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট না, অতটা ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু সেটা আমার কাছে আর্জেন্ট, মানে আমার কাছে করতেই হবে, কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না। তখন আমি কি করছি, সেটাকে আই ক্যান ডেলিগেট ইট টু পিপল। দ্যাটস অ্যান আর্ট অফ ডেলিগেশন। মানে কাজটাও আমার হলো, এদিকে আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট না, বা যার কাছে ইম্পর্টেন্ট ছিল তাকে আমি কাজটা দিয়ে দিলাম, সেও কিছু করে শিখলো, আবার প্রোডাক্টিভিটিটাও বজায় রাখলো। সো এখানে হয়তো শিডিউল মিটিং করলাম, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আর্জেন্ট ইম্পর্টেন্টটা খুব চলে। হঠাৎ করে একটা ক্রাইসিস চলে এসেছে, হাউ আই উইল ডিল উইথ দ্যাট। So that's an urgent issue. You need to embrace it right away, because you need to solve that. You need to get it done with.
and you need to focus on the importance of it also. ওই ক্রাইসিসটাকে অ্যাড্রেস ওই টাইমে না করলে হয়তো অন্য একটা কিছু প্রবলেম হতে পারে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডেডলাইন্সের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট। যখন আজকে একটা কাজ করতে হবে, হয়তো 4 দিন আগে সেটা মানে আগে আমি একটা রিমাইন্ডার দিয়েছিলাম, তখন সেটা ওটা তো আর্জেন্ট ছিল না। 4 দিন পরে গিয়ে যখন ডেডলাইনটার আরো কাছে চলে এসছে, তখন ইট হ্যাজ বিকাম মোর আর্জেন্ট। লাইক আর্জেন্সিটা বেড়ে গেছে, তাহলে এটা এখন আর্জেন্টও হয়ে গেছে, ইম্পর্টেন্টও হয়ে গেছে। তাহলে কালকে যদি আমি একটা জিনিস ডেলিভারেবলস থাকবে, তাহলে তখন আমি দেখবো যে এখন আমার আর্জেন্টও সেটা আছে, ইম্পর্টেন্টও সেটা আছে। অ্যাকর্ডিংলি আই উইল ডিসাইড যে সেটা আমায় এখন করতেই হবে। দিস ইজ বোথ আর্জেন্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট আরেকটা হচ্ছে যেটা আমার এই কোয়াড্রেন্টটা, যেটা আমার ইম্পর্টেন্ট বাট নট আর্জেন্ট। মানে আমার নাউনেসের ব্যাপারটা নেই, এখনই আমায় করতে হবে এরকম কোনো মাথার দিব্যি দেয়নি বা কিছু বলা হয়নি। তাই দেন ইউ ডিসাইড যে সেই টাইমটা আমি কখন অ্যালোকেট করব। অ্যালোকেশন ইজ আ বিগ পার্ট। অ্যালোকেশন যখনই আমরা আসি রিসোর্স অ্যালোকেশনের মতো, অ্যাজ আই হ্যাভ অলরেডি মেনশন যে টাইম হচ্ছে একটা রিসোর্স, তাহলে অ্যালোকেশনটা আমি কেন বলছি? সিন্স ইটস এ রিসোর্স, time you can think of it as a resource or an asset. So when you are saying that, allocation is a big factor, how you are allocating. Now to allocate that, you need to know the priority of the thing. The higher priority আগে allocate হবে, high priority কোনো টাস্ক যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা আগে allocate হবে। যদি মিডিয়াম প্রায়োরিটির কিছু থাকে তাহলে সেটা এখানে হবে, তারপর যদি লো প্রায়োরিটির হয় তাহলে সেটা এখানে হবে। সো হাউ ইউ আর অ্যালোকেটিং ইউর টাইম, দ্যাটস আ বিগ থিং, দ্যাটস অ্যান আর্ট। নাও কামিং ব্যাক টু দিস এগেইন, যখন আমার আর্জেন্সিটা থাকছে না, যখন আমার ইম্পর্টেন্ট থাকছে এটা, তখন ইউ ডিসাইড হাউ ইউ ডিল উইথ ইট। Then you decide how you are going to allocate. So this is important and not, you decide that. ঠিক আছে, আচ্ছা। এবার সব থেকে বাজে বলবো না, আমার সব থেকে লিস্ট প্রায়োরিটির যে আমাদের কোয়াড্রেন্টটা, সেটা হচ্ছে আমাদের নট ইম্পর্টেন্ট এন্ড নট আর্জেন্ট। মানে এটা আমার এখন নাউনেসও নেই, আর এটা করলাম কি করলাম না সেটার খুব একটা ইম্পর্টেন্সও নেই। দেন ইউ ক্যান ডিলিট ইট ফ্রম ইউর থিং। লাইক হয়তো একটা পার্সোনাল ফোন কল আছে যেটা একদম আমার এখনই অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এরকমও কোনো ব্যাপার নেই। আবার যদি আমার ইম্পর্টেন্সও সেটা এমন খুব একটা না যেটা যদি আমি না নিই তাহলে সেটা খুব একটা মানে দরকারি ব্যাপার নয়, তাহলে এটা হচ্ছে আমার ডিলিট বলতে পারি, বা ইগনোর, দুটোই হতে পারে। ইদার ইউ ইগনোর অর ইউ ডিলিট। আননেসেসারি ফোন কলস হতে পারে, সোশ্যাল মিডিয়া হতে পারে, এটা হচ্ছে ডিপেন্ডিং অন পিপল। ঠিক আছে, হোয়াট আই উইল সে ইজ দিস ইজ ভেরি ডাইনামিক। ওয়ান থিং আই ওয়ান্ট টু অ্যাড হিয়ার ইজ দিস প্রসেস ইজ ভেরি ডাইনামিক। Now if you want to have very effective lifestyle, productive lifestyle, effective or productive work environment, then what you can do is you can follow this thing. Social media টা আমার একটু লিস্ট প্রায়োরিটিতে চলে যায়, আননেসেসারি ফোন কলস বা মিটিংস, হয়তো ইনভিটেশনস যেটা আছে সেটা আমি অ্যাটেন্ড করলাম না, তাহলে দ্যাট ইজ বিকামিং মাই, আই ক্যান ইগনোর অল দিস থিংস, দ্যাট ইজ নট আর্জেন্ট, নট ইম্পর্টেন্ট। রাদার তখনই আমার একটা হাই ভ্যালু টাস্ক আছে, আই উইল ফোকাস অন দ্যাট হুইচ ইজ বোথ আর্জেন্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এই যে ব্যাপারটা আছে, এইটাকে একটু যতটা অ্যাভয়েড করা যায় ততটা বেটার। এবার কত পার্সেন্টেজ আমি অ্যালোকেট করব এটার মধ্যে যদি আমি বলি, আমি যদি প্রায়োরিটি ওয়াইজ বলি, তাহলে এইটা হবে আমার হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি, এইটা হবে আমার দেন প্রায়োরিটি, এটা হবে আমার 3 প্রায়োরিটি, এটা হবে আমার 4 প্রায়োরিটি, যদি আমি বলি প্রায়োরিটি ওয়াইজ। তো কথাটা হচ্ছে তার মধ্যে আমি কতটা পার্সেন্ট দেবো, কেউ 50%, কেউ 70%, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট। সো ইটস এ ভেরি ডাইনামিক থিং। কেউ এই যে সোশ্যাল মিডিয়া, এই আননেসেসারি ফোন কলস যেটা আছে, এটাই কেউ হয়তো 5% দিল, কেউ হয়তো 2% দিল, কেউ হয়তো 1% দিল, কেউ হয়তো করলোই না, সেটাকে ছেড়েই দিল যে আমি করবোই না, আমার কাছে অন্যগুলো এতটা ইম্পর্টেন্ট। সো ডিপেন্ডিং অন দ্যাট, একটা পার্সোনালিটি, তার লাইফস্টাইল, তার মানে ওয়ার্ক কন্ডিশন, সে কিভাবে তার ওয়ার্ক প্রফেশনাল মেথডস কি আছে, সেরকমভাবে সে ডিসাইড করলো পার্সেন্টেজ কি। হ্যাঁ, এটা যদি 15 বা 20%-এর বেশি হয়ে যায়, দেন দের ইজ এ প্রবলেম, বিকজ দিজ আর টাইম ওয়েস্টার্স অনেক সময়। আরো কি হয়, প্রোক্রাস্টিনেশনের একটা ব্যাপার থাকে, দের ইজ এ থিং কল প্রোক্রাস্টিনেশন।
যে আমি এই নট আর্জেন্ট নট ইম্পর্টেন্টে এতটা টাইম স্পেন্ড করতে পেলাম যে আমি 1, 2 আর 3-তে আর বেশি টাইম দিতে পারলাম না। ম্যাক্সিমাম হয়তো 3-তে গেলাম, ম্যাক্সিমাম হয়তো 2-তে গেলাম, এখনো বুঝেই উঠতে পারলাম না যে 1টা হচ্ছে আমার মোস্ট প্রায়োরিটি, অফ মোস্ট প্রায়োরিটি। তাহলে সেইটাকে আমি যদি করি, সেই প্যারোটোর দিক থেকে আমি যদি দেখি, প্যারোটোর সাথেও একটা লিঙ্ক আছে। এই যে 20% যেটা আমি বলছি সেটা হয়তো এইটা, এই সেকেন্ড প্যারেটোর থেকেও যেটা আছে সেটাকে আমি এই দুটোর জায়গায় রাখতে পারি। এক মিনিট, হ্যাঁ, এইটাও তো রাখতে পারি, আবার এটাতেও রাখতে পারি। হয়তো কোনোটা আছে আর্জেন্ট ইম্পর্টেন্ট, কোনোটা বিশেষভাবে করে এটাতেই হয়, কোনোটা হয়তো আর্জেন্ট কোনোটা ইম্পর্টেন্ট, এরকম করে করতে পারি। এটার উপরে আমি ফোকাস করছি, আর কিছুটা হয়তো এটার উপরে রাখলাম যেটা একদম আর্জেন্ট এসে গেছে আর নট ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু তাও এটা করে রাখলাম ডেলিগেট করে, যেটুকুনি আমার ডেলিগেট করার আগে করতে হয় সেটা আমি করে নিলাম। তাহলে কি হচ্ছে, এই যে পোর্শনটা আমি করে দিলাম সেটাই আমার 20%টা সলভ হয়ে গেল, বাকি 80% ডেলিগেট করে এই করে ওই করে ডিসাইড করে হয়ে যাবে। সো এই প্রত্যেক করে কিন্তু ইন্টার রিলেটেড কিভাবে আমি করছি। এখন প্রায়োরিটি কিভাবে, এটাকে অনেক সময় আইজেন হাওয়ার ম্যাট্রিক্সও অনেকে বলে, বাট স্টিফেন কাভির বইতে অন্যভাবে করেছে, বাট দ্য ফিলোসফি ইজ সিমিলার। যে কিভাবে আমি আর্জেন্ট করছি, নট আর্জেন্ট করছি, ইম্পর্টেন্ট করছি, নট ইম্পর্টেন্ট করছি, ঠিক আছে, অ্যাকর্ডিংলি উই অ্যালোকেট হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি লোয়েস্ট প্রায়োরিটি কিভাবে আমি করবো। বাট প্রোক্রাস্টিনেশনটা যেটা ম্যাক্সিমাম লোকে, when I listen to a lot of people, they are coming up with the same excuses again and again. They will tell me that এটা তো হলো না আজকে। What I will mention here is that we all got 24 hours in a day. We all got 24 hours in a day. It's how we use it that makes a difference. 24 আওয়ার্স 24 ঘন্টা আমাদের প্রত্যেকের কাছে আছে। এবার সেটা আমার কাছে একটা রিসোর্স, সেটা আমার কাছে একটা অ্যাসেট। সেটাকে আমি কিভাবে অ্যালোকেট করব, তার মধ্যে আমার এনার্জি থাকছে, আমার টাইম অ্যান্ড এনার্জি বোথ, টাইম এনার্জি নলেজ এক্সপিরিয়েন্স উইজডম এগুলো তো আমার কাছে আছেই। আমার ট্যালেন্ট যেটা, ট্যালেন্ট নলেজ উইজডম এক্সপিরিয়েন্স যেটা আছে সেটা আমি দিচ্ছি, বাট আমার এনার্জিটা আমি ইনভেস্ট করছি, আমার টাইমটা আমি ইনভেস্ট করছি, সেগুলো আমার কাছে একটা অ্যাসেট। এখানে যদি আমি এটার ক্ষেত্রে যদি আমি অ্যালোকেশনের ক্ষেত্রে এটাও বলি, এনার্জিটাও একটা বড় ফ্যাক্টর না। যদি আমি আমার এনার্জিটা যদি আমি স্ক্যাটার করে দিই একটা লো প্রায়োরিটি টাস্কের মধ্যে, দেন আই ওয়ন্ট বি এবল টু পারফর্ম দ্য হায়ার প্রায়োরিটি টাস্ক, তাই না? এনার্জিটাও একটা খুব বড় ফ্যাক্টর। এনার্জিটা যদি আমি একটা নট আর্জেন্ট নট ইম্পর্টেন্ট কাজের মধ্যে কন্টিনিউয়াস দিয়ে দিই, তাহলে হাউ আই উইল পুট দ্য এনার্জি ইন দিস হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি টাস্ক উইচ ইজ বোথ আর্জেন্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এনার্জিটা আমি কিভাবে দিচ্ছি, টাইমটাকে কিভাবে অ্যালোকেট করছি, প্রায়োরিটাইজ কিভাবে করছি, এইটা যদি আমি ফার্স্টে ডিফাইন করতে পারি, আমার প্রবলেম কি আছে সেটাকে সলভ করার জন্য টাইমটা আমি কিভাবে অ্যালোকেট করব, দ্যাট উইল হেল্প এনি ওয়ান অফ আস আ লট ইন দ্য টাইম ম্যানেজমেন্ট প্রসেস। যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি হোক, যে কোনো বিজনেস হোক, irrespective of the industry, irrespective of the business, irrespective of the context, depending on the context it can be more dynamic, but the basic philosophy is same for each and everything. You want to be more productive, you define your problem sets, you define how you are going to solve that process or the problem, and then accordingly you allocate the time or energy and you solve it. প্রোক্রাস্টিনেশনটা বারবার আমি বলছি কেন, বেশিরভাগ লোক এইটা নিয়ে কমপ্লেন করে বা এক্সকিউজ করে, বিকজ ইউ আর প্রোক্রাস্টিনেটিং, ইউ আর ফোকাসিং অন ইদার প্রায়োরিটি 3 অর প্রায়োরিটি 4 টাস্কস, যেটা হয়তো নট আর্জেন্ট। আর্জেন্ট যদি না থাকে তাহলে আমি এখন করছি, মানে আমার কাছে টাইম একটা ক্রুশিয়াল রিসোর্স আছে, আমি আই এম ফোকাসিং অন দোজ ওয়ার্কস উইচ আর নট আর্জেন্ট। তার মানে আমার নাউনেসের ব্যাপারটাই আমি নেই, বাট আই এম ফোকাসিং অন দ্য নাউনেস। তাহলে একটা ডাইকোটমির মধ্যে আমি থাকছি। প্রোক্রাস্টিনেশন ইজ ভেরি ন্যাচারাল। রাদার যেটা আমার এখন আর্জেন্সি রয়েছে, আমাকে এখনই করতে হবে অ্যান্ড আই হ্যাভ টু গেট ইট ডান উইথ, তাহলে কি হচ্ছে, আই হ্যাভ টু পুট মোর প্রায়োরিটি টু দোজ ওয়ার্কস। ইট ক্যান বি ইম্পর্টেন্ট, ইট ক্যান বি নট ইম্পর্টেন্ট, অ্যাকর্ডিংলি আই ডিসাইড মাই ম্যানেজারিয়াল প্রসেস, বাট আই গেট ইট ডান। ঠিক আছে, তো এই প্রোক্রাস্টিনেশনের ব্যাপারটা তাহলে থাকবে না। এইটা বোঝাটা খুব দরকার, বিকজ দিস ইজ দ্য বেস্ট ম্যাট্রিক্স উই গট। এটা খুব ভালো ম্যাট্রিক্সটা। আরেকটা হয়েছে পার্কিনসন্স ল। এটার মধ্যে কি বলবো, এটার মধ্যেই বলে দিই, এক জায়গাতেই সব থাকবে। আরেকটা হয়েছে পার্কিনসন্স ল। পার্কিনসন্স ল কি বলছে, টাইমটা আমরা কতটা নিচ্ছি তা সেটা খুব ডিপেন্ড করে, বিকজ the work expands so as to fill the time available for its completion. এটার জন্য যতটা আমরা কমপ্লিট করতে চাইছি সেটা অনুযায়ী আমার টাইমটা এক্সপেন্ড করে। এবার কিরকম ভাবে, এটা একটু ফিলোসফিক্যাল আছে।
একটা স্পেসিফিক টাস্ক আছে, সেটাকে আমি কমপ্লিট করতে চাইছি, আমি সেটার মধ্যে একটু টাইম দিচ্ছি, ঠিক আছে। এবার এই যে অ্যামাউন্ট অফ টাইমটা আমি দিচ্ছি ওই স্পেসিফিক টাস্কটা করতে, সেই অ্যামাউন্ট অফ টাইমটাই আমায় নেবে ওই টাস্কটাকে কমপ্লিট করতে। এবার যদি আমি টাইমটাকে খুব একটু বাড়িয়ে দিই, তাহলে সেটার আবার একটু প্রবলেম হয়ে যাবে, স্ক্যাটার্ড হয়ে যাবে সেই এনার্জিটা, টাইমটা, রিসোর্সেসটা। কিন্তু ওই টাইমটা, ওই কাজটা করতে যতটা আমার টাইম দেওয়া, সেটা যদি আমি দিই, তাহলে ইট ইট দ্য ওয়ার্ক উইল এক্সপ্যান্ড, যদি আমি বেশি টাইম দিয়ে ফেলি। আদারওয়াইজ আই ক্যান ম্যানেজ মাই টাইম অ্যাকর্ডিং। নাও এখানেও আমি বলবো, ইট ডিপেন্ডস অন পার্সোনালিটিস অলসো। কেউ আছে বেশি টাইম চায়, সে যতই বেশি টাইম দেওয়া হোক না কেন, আলটিমেটলি সে যে কাজটা দিল সেটা হয়তো খুব একটা ভালো টাইম নয়। সো এখানে একটা পার্কিনসন্স ল হয়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে, যেমন আমি অনেক আর্টিস্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি, যে আমি যদি 7 days ফর এক্সাম্পল দিই, তাহলে যে কাজটা আমি পাচ্ছি, যে সেটা যদি 14 days হয়ে যায়, সেটার সঙ্গে আমি সেই কাজটা পাচ্ছি না। তাহলে আমার টাইমটা আমার এক্সপ্যান্ড করেছে, ওয়ার্কটা মানে ওইভাবে স্ক্যাটার্ড হয়ে যাচ্ছে, সেই কাজটা আমি পাচ্ছি না। রাদার আমি যদি 7 days মধ্যে ওটাকে কমপ্লিট করে দিই, আই এম প্রডিউসিং সামথিং অফ মাচ গ্রেটার ভ্যালু। তো সেখানে পার্কিনসন্স লটা খুব ম্যাটার করে। প্রোক্রাস্টিনেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে খুব ভালো হয়। তো এখানে এই গেট ইট ডান আর্লি, একটা ডেডলাইন সেট করে, ইউ লিমিট দ্য টাইম অফ ইউর টাস্ক অ্যান্ড ইউ গেট ইট ডান আর্লি। তাহলে কি হচ্ছে, এক্সট্রা টাইমটার জন্য স্ক্যাটার্ড হয়ে ওটা নষ্ট হয়ে যায় না। এটা হচ্ছে আমার পার্কিনসন্স ল। হয়তো আমায় আজকে রাতের মধ্যে একটা কিছু জমা দিতে হবে, ডেলিভারেবলস, সেটাকে আমি দুপুরের মধ্যেই করে ফেললাম। টাইম লাইনটা বা ডেডলাইনটা আমি এমনভাবে করলাম যেটা আমি আগেই করে ফেললাম, তাহলে সেখানে আমার প্রফিটেবিলিটিও রয়েছে। তারপর হয়তো সকালবেলা উঠে আমি এই 30 মিনিটস আমি এই কাজটার জন্য দিয়েছি, আনইন্টারাপ্টেড একটা কাজ করব, হয়তো চেক ইমেলস রইলো, একটা বিজনেস কল রইলো, সেটার জন্য আমি 30 মিনিটস দিয়েছি, ওই টাইমটাই আমি অন্য কিছুতে ডিস্ট্রাক্টেড হব না। তো প্রোক্রাস্টিনেটর যারা আছে তাদের জন্য, বা যারা খুব প্রেশারের আন্ডারে খুব ভালো কাজ করে, তাদের জন্য এটা খুব ভালো। আরেকটা আছে টাইম ব্লকিং বলে একটা মেথড আছে। টাইম ব্লকিং আরেকটা মেথড আছে, টাইম ব্লকিং। টাইম ব্লকিং মেথডটা কি বলছে, যখন থেকে আমরা ঘুম থেকে উঠছি, তখন আমরা অ্যাসাইনিং ইচ টাইম ব্লক ইন ইয়োর ডে টু ডু আ টাস্ক। ব্রেকফাস্ট আমি করব, হয়তো আমরা ব্রেকফাস্ট করব, তার জন্য এতটা টাইম দিচ্ছি। আমি এটা করেছি, দিস ইজ ট্রিমেন্ডাসলি এফেক্টিভ, আই হ্যাভ ডান ইট ইন মাই লাইফ। লাইক ফর এক্সাম্পল, আই এম ডুইং যোগ, আই এম গিভিং 1 hour to 1 hour 30 minutes to do yoga in the morning, early in the morning. For 5 হয়তো আমি উঠলাম, 4:30 হয়তো আমি উঠলাম, for the first 1.5 hour I am giving it to yoga. So time is blocked. Then I am checking my mails, then I am attending my most priority tasks, or I am reading a book, something motivational, or I am listening to a poetry, কিছু একটা করলাম, বা একটু গান শুনলাম, তারপরে I am starting my day, freshening up, and I am starting my day. সো প্রত্যেকটা কাজের জন্য আমার আছে। তারপরে হয়তো একটার মধ্যে আমি লাঞ্চ করব, 1 to 30 is my lunch time, I am blocking the time, there is nothing to be wasted. I'm blocking my time from 1 to 1:30, I will have my lunch. If I do it in 15 minutes or 20 minutes, I will save 10 minutes of my time. I can take a walk, I can enjoy the nature, and then I can come back to my work again. যেটা একটা হয়, আমি দুটো কলামে এটা একটা পিস অফ পেপারের মধ্যে লিখতে পারি, সেখানে আমি একটা জায়গায় লিখলাম ইচ আওয়ার অফ দ্য ডে আমি লিখলাম, আর একটা হচ্ছে কোন অ্যাক্টিভিটিটা আমি করব, ঠিক আছে। চাংসে আমি ডিভাইড করে দিতে পারি একটা ওয়ার্ককে, সেখানে করে অ্যাকর্ডিংলি আমি টাইমটা ব্লক করতে পারি। এই টাস্কটা করতে আমার এই টাইম ব্লকে ফেলে দিলাম, তাহলে এই টাইম ব্লকের মধ্যে এতটা টাইম ব্লকে এই চাংটা করলে আমার এই কাজটা হয়ে যাবে। আবার এই বাফার্স এর মধ্যে মাঝখানে আমি অ্যাড করতে পারি। এটা খুব ভালো হয় যখন একজন কেউ পিএইচডি করছে, রিসার্চ করছে, সেখানে টাইম ব্লকিং খুব হেল্প করে। না হলে অনেক সময় একই জিনিস রিসার্চ করতে করতে ওই এক্সট্রা যে ব্যাপারটা, ফ্রেশনেস বা একটা এক্সট্রা ফ্যাক্টর যেটা আছে, সেটা অনেকে হারিয়ে ফেলে। সো সামটাইমস ইউ টেক আ ওয়াক, বা কোথাও একটু ট্রাভেল করে এলাম, একটু হাইক করে এলাম, সেখানে হয়তো সেখান থেকে এসে আমি দেখলাম যে সকালে 10 মিনিট হয়তো আমি একটা ওয়াকের জন্য রেখেছি, করে এসে যখন আমি একটা প্রবলেমকে সলভ করছি, আই এম লুকিং অ্যাট ইট ফ্রম আ ভেরি মাচ ফ্রেশার পার্সপেক্টিভ। তো সেরকম অনেক কিছু আছে, টাইম ব্লক আছে, এরকম অনেক কিছু। বাফার টাইম সেট করা যায়, ঠিক আছে। এই ওয়ার্কিং স্টুডেন্টস বা প্যারেন্টসদের ক্ষেত্রে খুব হয়, অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং হয়। আরেকটা আছে গেটিং থিংস ডান, ডেভিড অ্যালেন খুব বলেছিল এটা। গেটিং থিংস ডানটা হচ্ছে আমার
একটা কাজকে নিয়ে সেটাকে অ্যাকশনেবল ওয়ার্ক আইটেমসের মধ্যে আমি ভাগ করব। অনেক সময় ওয়ার্ক ব্রেকডাউন স্ট্রাকচার আমরা করি, WBS বলা হয় সেটাকে বিজনেসে। সেটারই অনেকটা ধরনটা একই, ফিলোসফিক্যালি ভেরি সিমিলার। গেটিং থিংস ডান কি হচ্ছে, একটা বড় কাজ যদি আমি নিই, সেটা তো আমি মানে একবারে ওই বড়টা দেখেই অনেকে হয়তো ভয় পেয়ে গেল। রাদার ইফ আই ব্রেক ইট ডাউন ইনটু অ্যাকশনেবল ওয়ার্ক আইটেমস, তাহলে আমি দেখবো যে ওই এক একটা ওয়ার্ক আইটেমসকে আমি ইদার নিজে সলভ করলাম বা কাউকে হয়তো ডেলিগেট করে দিলাম। আলটিমেটলি যখন আমি আউটকামটা নিচ্ছি, আমি দেখলাম পুরো কাজটাই আমার সলভ হয়ে গেল, সবাই মিলে আমি করে ফেললাম। ইটস অ্যাবাউট টিম ওয়ার্ক বা একটা গ্রুপে এরম ভাবে হচ্ছে। সো এখানে যেটা আমি বলতে পারি যে ক্যাপচার দ্য অ্যাকশনস দ্যাট হ্যাভ ইউর অ্যাটেনশন, ক্ল্যারিফাই হোয়াট দে মিন। আমি অ্যাকর্ডিংলি প্রায়োরিটাইজ করছি, আমার কাছে তার মিনিং কি আছে, পারপাসটা কি আছে। অর্গানাইজ ইউর অ্যাকশনস অ্যাকর্ডিংলি, ওই যে যেটা আমি বললাম যে প্রায়োরিটাইজ, একটা টু ডু লিস্ট করে নিলাম, হোয়াট ডু ইউ নিড টু গেট ডান অ্যান্ড ওয়েন ডু ইউ নিড টু গেট ডান। কখন আমি করব, কোনটা করব, কিভাবে করব, তো সেটা আমি ফিগার আউট করে নিচ্ছি। বাট কখন করব আর কোনটা করব অ্যাকর্ডিংলি প্রায়োরিটাইজ করে আমি সেটাকে ইমিডিয়েটলি করব, নাকি একটু পরে করব, নাকি এই কাজটা হয়তো চলে এলো, সেটাকে আমি 10 মিনিট ওয়েট করাতে পারি, যেটা আমার অ্যাট হ্যান্ড আছে সেটাকে আমি শেষ করে ডেলিভারেবলসটা দিয়ে দিলাম, দেন আই এম কামিং টুয়ার্ডস দ্য সেকেন্ড টাস্ক। এই যে ছোট্ট একটা ডিসিশন মেকিং, আমি নেক্সট দিন হয়তো ডিসিশন মেকিং নিয়ে কথা বলবো। দ্যাটস এ ভেরি স্মল স্টেপ, আ স্মল ডিসিশন ইউ নিড টু টেক, but people don't understand the philosophy of time management. That's why they cannot make these small decisions. কি হলো, একটা কাজ যখন হঠাৎ করে এসে দেওয়া হলো, he or she will be busy with doing the new task, deliverables যে আছে ওটা থেকে ওর অ্যাটেনশন সরে গেল, ফোকাস সরে গেল। ফলে কি হবে, ডেলিভারেবলসটা মিস হয়ে গেল, পরে আবার ওটা নিয়েও চিন্তা করতে শুরু করলো, ওয়ারি আর অ্যাংজাইটি এমন হলো, ডেলিভারেবলসটাও মিস হয়ে গেল, সেটা নিয়েও অ্যাংজাইটি, আবার নতুন যে কাজটা এসছে সেটাও হচ্ছে না, ফলে ওটা তো এফেক্ট করছে, এটা তো এফেক্ট করছে, করে সবকিছু ঘেটে ইউ আর নট এবল টু ডু এনিথিং। সো এই জন্য কি হয়, প্রায়োরিটাইজ করে কোনটার পরে কোনটা করব, অ্যাকশনেবল ওয়ার্ক আইটেমসে করে নিলাম যেটুকুনি আমার দরকার মনে হচ্ছে। ডেলিগেশনের আর্টটা সম্পর্কে একটু বলি। অ্যাজ এ ম্যানেজার অর অ্যাজ এ লিডার, এটা হচ্ছে একটা হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি টাস্ক। দিস ইজ আ ভেরি হাই প্রায়োরিটি টাস্ক অর হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি টাস্ক, অ্যান্ড দিস ইজ ইনভলভিং আ লট অফ স্ট্র্যাটেজিক ওয়ার্ক। সো যাকে আমি ডেলিগেট করব, দে আর নট আপ টু দ্যাট। তাকে আমি স্কিল সেট দিয়ে আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করতে পারি, বাট ফর দ্যাট টাইম বিইং এই স্ট্র্যাটেজিটা যে আমার ডেভেলপ করতে হবে, দে আর নট ওয়েল ইকুইপড উইথ দ্যাট skill set or knowledge, so that they can create this kind of complex strategy. So I will focus myself on creating that strategy, and then I will delegate with my team what are the actionable items they need to work on. সেখান থেকে একটা কোলাবোরেটিভ অ্যাপ্রোচ নিয়ে আমি করতে পারি। তারপরে হয়তো অ্যানাদার টিম মেম্বার ইজ কামিং আপ উইথ সামথিং এলস, যেটা নিয়ে আমি হয়তো আবার একসাথে ভেবে দেখলাম। কিন্তু এই অ্যাকশনেবল ওয়ার্ক আইটেমসটা করতে গেলে কি হয়, ছোট ছোট চাঙ্ক হিসাবে করতে গেলে ওই বড়োর ব্যাপারটা না করে, পারপাসটা আমাদের বড় কাজটাই করা রইলো, বাট ওই ছোট কাজটা করতে অনেকটা ইজিয়ার হয়ে যায়। So that's a very important thing you can keep in mind. But reflect, you can have time to reflect what will be your next priority, review your list of actions frequently. So determining, যেটা আমি বললাম যে এখন আমার কাছে এটা আছে, what will be my next priority. Cross of task, যেটা আমার ট্রানজিশনটা যখন হচ্ছে, সেই অ্যাকর্ডিংলি আই উইল আপডেট মাই টু ডু লিস্ট। তারপরে আমি টেক অ্যাকশনস নেব এঙ্গেজমেন্টের জন্য, যে কাজটা আমি করছি কতটা আমি এঙ্গেজ হব সেটা। তাহলে এটা গেল আমার গেট থিংস ডান method. Easy method, get things done. Get things done method, GTD. Okay. Now the next method is called rapid planning method, that is RPM, very similar rapid planning method, or it is called also result, purpose and massive action. অ্যান্থনি রবিন্স এটা নিয়ে খুব কাজ করেছিল, ওই সিমিলার কাইন্ড অফ। কেন, যেটা আমাদের হচ্ছে যে আমি কি কি টাস্ক আমার করতে হবে, হোয়াট ডু আই নিড টু অ্যাকমপ্লিশ, এটা হতে পারে আমার গোলস কি হয়, গোল সেটিং আমি বলবো যে ভাগ গোলসটা খুব ডট বিগ হেয়ারি অডিশিয়াস গোলস। গোলস যখন আমি নিই, অনেক সময় বলা হয় ভাগ গোলস, বিগ হেয়ারি audacious goals. That means, in short, you are having higher ambition, which is based on your skill set, your potential. ঠিক আছে? Now how you will allocate your time
your energy to make it happen. তার জন্য আমার হায়ার অ্যাম্বিশনস দিয়ে ইউ ক্যান হ্যাভ ভাগ গোলস, অর আরেকটা যেটা গোলের ক্ষেত্রে হয় সেটা হচ্ছে স্মার্ট গোলস, যেটা হচ্ছে স্পেসিফিক, মেজারেবল, অ্যাচিভেবল, যেটা খুব প্র্যাগম্যাটিক এবং টাইম বাউন্ড একটা থাকে, রিয়েলিস্টিক এবং টাইম বাউন্ড। টাইম বাউন্ডের ফ্যাক্টরটা কেন বলছো, সেই টাইমটার মধ্যে আমি অ্যাচিভ করবো এটাকে। তো স্মার্ট গোলসের একটা ব্যাপার থাকে, ঠিক আছে? তো এইটা করতে গেলে তখন শেখার জন্য আমায় দেখতে হবে যে কোন কোন টাস্ক আমার মান্থলি গোলস আছে, আমার উইকলি গোলস আছে, আই হ্যাভ মাই ইয়ারলি গোল, I have my monthly goal, I have my weekly goal. So you can have like, so then also you are creating chunks, na? You can have a yearly goal. You need to achieve this by the end of this year. End of year, you are going to achieve this. Monthly, you are going to achieve something end of month. And then weekly, you are going to achieve something. Then you are having some daily goals. So that is also time bound. You're focusing on the daily part, you're focusing on the weekly part, you're focusing on the monthly part. Eventually you can see that you have achieved your yearly goal. তাহলে সেখানেও আমি ব্রেকডাউন করছি চাঙ্কে। সো মাই দিস প্রসেস অলসো হেল্পস। আমি ক্যাপচার করে নিলাম হোয়াট আর দ্য টাস্ক আই নিড টু ডু টু অ্যাকমপ্লিশ দিস উইক অর দিস মান্থ অর দিস ইয়ার। অ্যাকর্ডিংলি ইউ চাঙ্ক ইউর টাস্ক টুগেদার, ইউর কমনালিটিস। এই জিনিসটা করলে এর মধ্যে এই টাস্কটা রয়েছে, সেই কমনালিটিসের উপরে বেস করে আমি কয়েকটা টাস্ককে একসাথে করে দিলাম। এটা কি ক্যারিয়ার ফোকাস? এটা কি আমার পার্সোনাল লাইফকে অ্যাড্রেস করছে? Is it addressing my personal life? Is it addressing my social life? Or is it addressing my professional life? Depending on that, I am chunking it. Professional life এর মধ্যে, when I am talking about professional life, these are the tasks I need to do so that it affects my professional life. Goal setting করা আছে, my team is waiting for me. Social life I need to go to this gathering, or I need to achieve this in my society. তো সেটার জন্য আমি কিভাবে সেটাকে চাঙ্ক, মানে একটা টাস্কগুলোকে নিয়ে চাঙ্কিং করব। আর পার্সোনাল লাইফে আমি কিভাবে রিলেশনশিপটাকে হয়তো একটু বেটার ওয়েতে বিল্ড করব, সেটার জন্য আমি কি জিনিস করা দরকার, বা এই জিনিসটা হয়তো আমি বাই করব, হাউস হোল্ড একটা অ্যাপ্লায়েন্স, সেটার জন্য আমি কি করব। ইট ক্যান বি ফর এনিথিং। RPM blocks, rapid planning method, you can use it anywhere, and you create an empowering role for yourself. Because when you have achieved your goal, you are actually giving yourself a reward. সো যখন আমরা স্টুডেন্ট থাকি তখন তো একটা রিওয়ার্ড আমরা এমনিতেই পাই, বাট এই যে আমাদের প্রসেস, মানে জার্নিটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট। রাদার দেন অ্যাচিভিং লাইক রিচিং অ্যাট দ্য ডেস্টিনেশন, দ্য জার্নি ইজ টিচিং আস আ লট, দ্যাট মেক্স আ হিউম্যান বিং। যে জার্নিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো এই জার্নিটার মধ্যে আমি দেখতে পারি যে আমি কত কিছু শিখছি। এই যে গোলটায় যদি আমি ফেল করি সেটা থেকেও আমি শিখছি, আমার যদি সাকসেস হয় তাহলে সেটা থেকেও আমি শিখছি। বাট আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমার পারপাস যেটা আছে, ইয়ারলি যে গোলটা আছে, সেটা এফেক্টেড হচ্ছে না। আমি ডেইলি, উইকলি, মান্থলি এগুলোকে অ্যাডাপ্ট করছি, ভুলটা থেকে শিখছি, করতে করতে আলটিমেটলি আমার ইয়ার এন্ড যে গোলটা আছে সেটাকে আমি অ্যাচিভ করে নিচ্ছি। বাট অ্যাকর্ডিংলি কিভাবে আমি অ্যালোকেট করছি সেটাও আমার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট। সেটাও আমার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ঠিক আছে? এবার এটা যেটা বললাম র্যাপিড প্ল্যানিং মেথডটা হয় RPM। এটা একটা আছে দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ। আরেকটা হয় পিকল জার থিওরি। ইন শর্ট, এটা মেটাফোর হিসেবে ইউজ করা হয়, মানে হোয়াট ইজ ইউজফুল ইন ইউর লাইফ অ্যান্ড হোয়াট ইজ নট ইউজফুল ইন ইউর ডেইলি লাইফ। Setting the priorities in a different way. Now, sands, pebbles, and rocks you have. Sandটা হচ্ছে আমার disrupting element of your day. It can be the phone calls that is in the not urgent and not important category. Social media hote pare, it can be the messages, it can be the emails. That is the sand part, which is the disrupting element of your day or your week, whatever it is. Pebbles হচ্ছে the tasks that need to be completed, can be done on another day or someone else, মানে নিজে না করলেও চলবে। বাট রক্সটা হচ্ছে আমার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমার আর্জেন্ট ইম্পর্টেন্টের জায়গায় আমি ফেলতে পারি। রক্স হচ্ছে আমার কি, দ্যাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাস্ক দ্যাট নিড টু গেট ডান টুডে, আমার আর্জেন্সিটা রয়েছে। সো দোজ আর মাই রক্স। সো পিকল জার টেকনিকটা আমি একটু বলে দিই।
হচ্ছে পিকল জার টেকনিক, স্যান্ডস, পেবলস, রক্স। স্যান্ডের এটা একটু এরকম ভাবে দেখায়। যদি আমি স্যান্ডের ক্ষেত্রে যাই তাহলে এই যে পার্টটা আমি বলেছিলাম এইটা হয়ে যাবে আমার স্যান্ড। যদি আমি রক্সের ক্ষেত্রে বলি এইটা জেনারেলি এইটা হয়ে যাচ্ছে, আমার এখনই করতে হবে, বা অনেক অনেক সময় এটাও হয়। আর যখন আমি বলছি যে আমার পেবলস আছে তখন আমি এটাই ডিসাইড করছি যে ওটা অন্য কেউ করতে পারে বা অন্য দিনেও হতে পারে। আমার আর্জেন্সির ব্যাপারটা নেই, এটা নট নট আর্জেন্ট বাট ওটা ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, সো আমি এখনো পর্যন্ত কি দেখতে পেলাম, সো ফার হোয়াট আই হ্যাভ সিন ইজ আই হ্যাভ ডিফারেন্ট টেকনিক্স। হোয়াট আই এম ডুইং, আই এম ইনভেস্টিং মাই টাইম অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট অর আ রিসোর্স অ্যান্ড আই এম সেটিং মাই প্রায়োরিটিস। এই কাজটা করে আমার এখন দরকার আছে, এই কাজটা করে আমার এখন না করলেও চলবে। অ্যাকর্ডিংলি আই এম ডিসাইডিং ওয়েদার আই শুড ইনভেস্ট ইট অর নট। এই পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট। নাও বাট ওয়ান থিং ইউ মাস্ট নট ফরগেট, দ্যাট ইজ হোয়াট আরওআই ইউ আর গেটিং ফ্রম ইট, সিন্স ইউ আর টেকিং ইট অ্যাজ আ লাইক। আরেকটা আমি বলি ইট দ্যাট ফ্রগ টেকনিক। মার্ক টামেন বলেছিল অনেক সময়, ইট এ লাইভ ফ্রগ দ্য ফার্স্ট থিং ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড নাথিং ওয়ার্স উইল হ্যাপেন টু ইউ ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য ডে। এটার মানে হচ্ছে কি, ওই প্রায়োরিটি অনুযায়ী, বাট ইট দ্যাট ফ্রগ মানে সব থেকে বড় হচ্ছে যে কি আমি সব থেকে বেশি অ্যাচিভ করতে চাই, হোয়াট ডু আই ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ দ্য মোস্ট, বা হয়তো কমপ্লেক্স টাস্কটা যেটা আছে। সো ইউ ডিসাইড হোয়াট আর দ্য থিংস ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ, প্রায়োরিটাইজ করে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাস্ক যেটা আছে, আই এম ডুইং ইট ফর দ্য ফার্স্ট, লাইক ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস আই এম ডুইং ইট, like the higher priority task I am focusing more on and I am making it happen, and I am repeating this cycle each and every day. তো মানে হচ্ছে মোস্ট কমপ্লেক্স থাকতে পারে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অবভিয়াসলি, নাহলে মোস্ট কমপ্লেক্স হয়ে যদি ইম্পর্টেন্ট না হয় আই ক্যান ডিলে ইট ফর 1 or 2 days যদি আমার সেরকম আর্জেন্সি না থাকে। বাট একটা হয়তো কমপ্লেক্সও আছে বা আর্জেন্টও আছে, আমার ইম্পর্টেন্টও আছে, দেন আই দ্যাট উইল বি দ্য টাস্ক আই উইল ফোকাস মাই টাইম অ্যান্ড এনার্জি অন মোস্টলি, আমার হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি। এইটা থেকে প্রচুর লোকে সরে যায় বিকজ ইটস অলসো আ ল্যাক অফ সেলফ ডিসিপ্লিন, কেন আমরা বুঝতেই পারি না কোনটা কাজটা আমাদের করতে হবে। সো অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্কার্সের জন্য যাদের লং টার্ম গোলস আছে, ইউ ক্যান চুজ ইট অ্যাকর্ডিংলি। ঠিক আছে, ইউ ক্যান চুজ ইট অ্যাকর্ডিংলি, বাট লং টার্ম থিঙ্কার্সদের ক্ষেত্রে এটা খুব হেল্প করে। এটা আমি প্রথম দিন বা আগের দিন যখন বলেছিলাম যে স্ট্র্যাটেজাইজ করছি, সেই অনুযায়ী অ্যাকশন প্ল্যানস বানাচ্ছি, এর সাথে অনেকটা সেটারও লিঙ্ক আছে। মানে প্রথমে আমি দেখছি হোয়াট ইজ মাই কোম্পানির স্ট্র্যাটেজি আর ভিশন বা মিশন স্টেটমেন্ট, অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি আই এম ডিসাইডিং মাই ডিসাইডিং মাই অ্যাকশন প্ল্যান। তো সেখানেও যখন অ্যাকশন প্ল্যান করছি আমার একটা স্মার্ট গোল থাকছে, আই এম মেকিং ইট ইনটু চাঙ্কস, অ্যাকশনেবল আইটেমস কি হবে। তো সবগুলোর থেকেই আমি কোথাও না কোথাও শিখতে পারি। আই ক্যান মেক আ হাইব্রিড প্রসেস অলসো which works for me. বাট এই ম্যাট্রিক্সটা ইজ ভেরি ইউজফুল, বিকজ এখানে যদি আমি চারটে ডাইমেনশন, এই চারটে কোয়াড্রেন্টের মধ্যে যদি আমি ম্যাপ করতে পারি আমার অ্যাক্টিভিটিকে, তাহলে আই ক্যান অ্যাচিভ মোর, আমি আরো অনেক প্রোডাক্টিভ বা এফেক্টিভ হতে পারি। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যদি আমি ডেইলি গোল সেট করতে চাই, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমার মনে হবে হ্যাঁ কিছু একটা করলাম, আই হ্যাভ ডান সামথিং ফর দিস ডে। সেটা তখনই মনে হবে যখন আমার ডেলিভারেবলসটা আমি অ্যাচিভ করছি, মোস্ট প্রায়োরিটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংসগুলোকে আই এম ফোকাসিং মোর মাই লাইক আই এম ফোকাসিং মাই এনার্জি অ্যান্ড টাইম মোর অন দোজ থিংস। তাহলে আমি দেখবো যে তারপরে যে ট্রিভিয়াল কাজগুলো আছে, নয় অনেক সময় এমনিতেই হয়ে যাচ্ছে, নয় ডেলিগেট করে হয়ে যাচ্ছে, নয় ওটা না করলেও কালকে করলেও চলবে। মানে ওটা একটা পেইন থাকছে না, আমার একটা স্ট্রেস বা অ্যাংজাইটি থাকছে না। বিশেষ করে আমি এখানে যে জিনিসটা বলবো যে স্ট্রেস আর অ্যাংজাইটিটা মেনশন করাটা খুব দরকার। স্ট্রেস আর অ্যাংজাইটিটা মেনশন করাটা খুব দরকার, তার কারণটা হচ্ছে যখনই আমি একটা হায়ার প্রায়োরিটি টাস্ক না করে একটা লোয়ার প্রায়োরিটি টাস্কের উপরে ফোকাসটা বেশি করছি, তখন আমার স্ট্রেস তো হবেই, বিকজ আমি আমার ডেলিভারেবল আই ক্যানট মিট মাই ডেলিভারেবলস, আই ক্যানট গিভ মাই ডেলিভারেবলস, আই ক্যানট মিট মাই ডেডলাইন্স, rather I am procrastinating, I am not achieving what I am trying to achieve, but yet it is giving me a stress, anxiety. I am not focusing on the tasks I really need to do, but I am focusing on that I have not been able to achieve it.
So it will give me a stress, it will give me anxiety. Rather you take these steps and you use these techniques, and then you understand what is of more priority. Accordingly you decide. আবার ব্রায়ান ট্রেসির আরেকটা মেথড আছে যেটা আই মাস্ট মেনশন। তো সেটা হচ্ছে অনেক সময় ব্রায়ান ট্রেসি বলছে কি সিমিলার থিং একদম, এই যে র্যাপিড প্ল্যানিং মেথড আমি যেটা বললাম, পিকল জার টেকনিক যেটা বললাম, ভেরি সিমিলার থিং। তো ব্রায়ান ট্রেসি কি বলছে, ট্রেসির ক্ষেত্রে বলছে ইউ প্রায়োরিটাইজ giving the names A, B, C, D, E, something like that. A, B, C, D, E. Now, as you are chunking, in your A, there might be A1, there might be A2, there might be A3, and so on. So, in A is your highest priority. In that, you have A1, which is of more priority. Then you have A2, then you have A3. Then you have B, then you have A. In this, you can have B1 and B2, so on and so forth. But the problem happens when you're focusing on C, D, E, or especially D, E, and all that stuff, ignoring A and B. So if you ignore A and B, it's a problem. So you need to do the high priority tasks first. That is A, that is B. Then you can do the CDE or you can delegate it. But if you are focusing investing your time and energy on CDE and you are missing out A and B, you are missing out your deadline, you are missing out you're not able to give your deliverables. And that happens why? That happens because of procrastination. That happens because of procrastination. So what is your solution? You need to prioritize and allocate or invest. You have all these options, and accordingly you take your decision. So that is about time management, that is about priorities. Now you can be in any industry, you can be in any business, you can be in any profession, you can be in any business, you can be in any profession, you can be in any industry. But these are the fundamentals, these are the steps you can take to be more productive, more effective, and more efficient. Next day, we will discuss about problem solving methods, especially different types of problem solving, creative problem solving. We'll talk about different types of decision making procedures, and that will be of more fun, because decision making is a very complex process, and we will do it qualitatively as well as quantitatively. There are probabilistic methods, weightage average, like weighted score methods, which we will use to see the value, and accordingly based on the numbers we can take a decision. And also based on our guts, based on our insights, based on our intuition, we can take great decisions also. So we will talk about both. So like, share and subscribe, share it with people. If you are suffering from lack of self-discipline, time management, procrastination, lack of time management, procrastination, then go for it. Use one of the techniques or more than one techniques, but don't forget the matrix part, the quadrant part, the 4 quadrants. Apart from the 4 quadrants, you can use the other techniques as well. But the 4 quadrants will give you a sense of your priorities very easily, because you are mapping your activities on those quadrants. Accordingly, you choose, but don't go to a lower priority task, leaving a higher priority task. Then you will be doing procrastination. You might have some stress and anxiety. So, an ounce of discipline is more than a tons of regrets. There is a proverb. So that discipline will guide you to choose your priority and allocate or invest your time and resource and money. Money though, obviously, but when you don't have money as a student, you can invest your time and energy to get more done. So that's a great thing to happen. Okay, I will end it here, and let's meet in the next session. Thank you so much for being with us.